Bodies are different, names are different, but the indweller, the spirit of the self that dwells in everyone is one and the same. కనుక ఎవరిని పిలిచినప్పటికీ నేను పలాని వాడిని అని ఒక పేరు పెట్టి అడ్రస్ ఇచ్చేస్తారు. Therefore, when you want to contact anybody, you say so and so, and you call him by name. కాదు, నిన్ను ఎవరైనా పిలిచినప్పుడు నీ పేరేమిటి? I am I. If anyone asks you what is your name, your reply should be I am I. ఎందుకంటే నాకు ఈ దేహానికి పెట్టిన పేరు కాదు నేను. And in fact, you do not stand by the name given to you. అదే నచికేతుడు అనేక రకములుగా భగవద్గీతలో భగవంతుని బోధించాడు. That is the teaching by God in Bhagavad Gita in different ways. ఎవరు ఏ విధంగా పిలిచినప్పటికీ అందరి యందు తానే ఉండేది. We may find multiplicity or plurality in this world, but it's only one self-present. ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం. Ishavashyam idam sarvam. God dwells everywhere. ఈశ్వర సర్వభూతానాం. Ishvara sarvabhutanam. God dwells in all beings. అన్ని భూతములలో ఉన్నటువంటి ఒక ఈశ్వర తత్వానికి ఏ పేరు పెట్టగలరు? God who is present in all beings, what name can you give him? కనుక మీకు ఏదో ఒకటి గుర్తు, ఈ ప్రపంచ గుర్తు కోసమని లౌకికమైన పేర్లు పెడుతున్నారు. In the world we give names for the purpose of identification. దీనికోసమని మనము ఇది ప్రత్యేకంగా మనం ఒక వ్యక్తిగతంగా భావించకూడదు. We should not consider this name very important, consider ourselves separate and significant. ఇది చదువు కూడాను, all the knowledge education that we have, అవి కూడాను మనము చదివినటువంటివే కానీ వచ్చినటువంటివి కాదు. Those are things that you have acquired, you have learned over a period of time. మనం నేర్చుకున్నటువంటి విద్యనే మనం సరిగా రాయలేము. All that you have learned, sometimes you fail to write it on paper clearly. కనుక ఇవన్నీ నేర్చుకున్నటువంటివన్నీ కూడాను కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్. Therefore, all that has been learned is to a certain extent is artificial. కొంతమంది ఇంగ్లీషు చాలా మంచి ప్రొనౌన్సియేషన్గా మాట్లాడారు. Some speak English in an excellent way. You make use of correct pronunciation. కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎవరు చెప్పగలరు? Who can decide that's correct pronunciation? ఏదో కొన్ని నేర్చుకునే వాటిని బట్టి వారు చెప్పగలరు కానీ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేటువంటిది కేవలం దైవం నుంచి వచ్చేటువంటిది. All the pronunciation is the one that you have learned, but the true pronunciation in its spirit and letter is divine from God only. అదొక్కటే ఆత్మ. And that is Atma, that is the spirit. కనుక నేను నీవెవరు అంటే ఆత్మ అంటారు, నేను అంటాము. Therefore you say that self Atma is separate and you call yourself I, Nenu. కనుక విద్యార్థులారా, students, భౌతికమైనటువంటి విద్యను మీరు ఎన్ని నేర్చినప్పటికీ, in spite of all the worldly knowledge that you receive, ఎంత పిహెచ్డీలు చేసినప్పటికీ, you may get good name and reputation, కానీ నీ నిజ పేరును మాత్రము మరవకూడదు. You should never forget the educare, the basic fundamental thing within. అది ఆధారంగా చేయకుండా చేసుకుని ఈ యొక్క పిహెచ్డీలు అంతా వస్తున్నాయి. Basing on this educare only, you can acquire PhD and higher degrees. ఈ లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క ఎడ్యుకేర్ ఆధారం లేకుండా నువ్వు ఏ దాన్ని కూడా పొందలేవు. Without this educare within as the basis, you cannot achieve or attain anything in this world. ఇది ఫండమెంటల్. ఇది educare is fundamental. ఫండమెంటల్ అనేటువంటి దాన్ని వదిలి ఈ లౌకికమైనటువంటి దాన్ని ఆధారం ఏమాత్రం తీసుకోకూడదు. You cannot leave your grip or hold on the educare and catch hold of the worldly things. మీకేమైనా దీన్ని ఎందుకు కొన్ని సందేహాలు కలిగినప్పుడు మీరు ప్రత్యేకంగా దీనికి కొన్ని అర్థములు కూడా బోధిస్తాను. Bhagavan will explain clearly the meaning of certain important technical terms. దీనికి అనేక విధమైనటువంటి ఒక అర్థములు ఉంటున్నవి. And each word has got different shades of meaning. ముఖ్యంగా ఈనాడు లౌకికమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ని ఉపయోగపెడుతున్నారు, కానీ అలౌకికమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని ఎవరు కూడా ప్రకటించడం లేదు.
Today in this world we are making use of the worldly knowledge and the worldly education, but we do not think of the inner knowledge of the self. ఇన్నర్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది వేరే ప్రత్యేకంగా లేదు. In fact, the inner knowledge is not apart, is not separate. అది లాంగ్వేజే కాదు. అది లాంగ్వేజే కాదు. It's not the language at all. ఇన్నర్ విజన్. This knowledge of the self is the inner vision. ఈ విజన్ అనేటువంటిది అన్ని విషయాలను ఏకమవుతుంది. It is the vision that unifies all aspects. కానీ దీనికి ఒక భాష కానీ దీనికి ఒక అక్షరం కానీ ఏమాత్రం లేవు. Inner vision is beyond all norms of language and letters. రామ అనిపించినా ఓ అంటాడు, కృష్ణ అనిపించినా ఓ అంటాడు, అన్నిటికీ తాను సిద్ధంగానే ఉంటాడు. This inner self is ready to respond. You may call him Rama, he'll say, oh, here I am. You may say Krishna, oh, here I am. You find response. పిచ్చివాడా అనిపించినా కూడా అది ఒక నాలెడ్జిని. You may say madcap, but still you get the response. Yes. You're a mad boy. You're a mad boy. Yes, I am mad. Yes, you get the answer, yes, I am mad. ఎందుకంటే నా నిజతత్వాన్ని నేను మర్చిపోతున్నాను కాబట్టి mad. I am mad because I have forgotten my basic essential nature. కనుకనే ప్రతి దాని యందు కూడా ఒక సత్యములు ఇమిడి ఉంటున్నవి. Therefore, in everything there we find this truth as an basic ingredient. అది మనుషులకు వారి వారి ఇష్టమును బట్టి ఆయా పేర్లు స్థాపించుకున్నారు కానీ లేకపోతే మనుషులకు ఏముంటాయి సరైనటువంటిది కాదు. All this nomenclature is based on the whims and fancies of individuals, but that's not reality. ఈ హాల్లో ఇంతమంది ఉంటున్నారు. In this hall there are so many. అందరి యందు ఉన్నటువంటిది ఒక్కటే ఒకటి. There's only one fundamental principle present in everybody. All are one, be alike to everyone. All are one, be alike to everyone. కనుక అందరి యందు ఉన్నటువంటిది ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. Therefore, the principle of the self Atma Tattva is present in everybody. దాన్ని వదలి ఎవరు కూడా పోవడానికి వీలు కాదు. Nobody can live without that. కనుక అట్టి ఆత్మతత్వాన్ని బోధించడానికి తగినటువంటి అవకాశం కూడా వస్తూ ఉండాలి. Therefore, you will have ample scope in future to acquire the knowledge of the self Atma Tattva. కానీ దానిని పురస్కరించుకొని మీరు ఈ లౌకిక విద్యలను ఏమాత్రం దూరం చేసుకోకండి. It does not mean that you should neglect the worldly education. ప్రపంచము ఈ లౌకికమైనటువంటి విద్యల్ని ఆశిస్తుంది కానీ అలౌకికమైనటువంటి యొక్క విద్యను ఏమాత్రము ఆశించదు. World expects from you excellence in the secular knowledge, worldly knowledge. It doesn't bother about the knowledge of the self. కానీ సెక్యులర్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి దాన్ని మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా హృదయంలో ఉంచుకోవాలి. Therefore, you should always remind yourself, keep in mind the knowledge of the self, while at the same time acquire worldly knowledge. కనుక విద్యార్థులారా, Students, విద్యార్థులు అనేక మంది అనేక రకములుగా కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. we find students speaking in different ways. స్వామి విషయంలో కూడా అనేక రకములుగా కూడా సంభాషిస్తుంటారు. You also converse, you have got your own expressions about Bhagavan. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ భ్రాంతులే కానీ నిజము కాదు. All that you speak about Bhagavan is only your imagination, but that's not reality. మీరందరూ కూడా భగవంతుడే. మీరందరూ భగవంతుడే. You are all divine. You are divine. డివైన్ ఫార్మ్స్. You are all divine forms. దీనిని మమై వాంశో జీవలోకి జీవభూత సనాతన. That's what is said, that you are sparks of the divine. The individual and the supreme are eternal. కనుక మీరందరూ కూడా దైవంగా భావించుకోండి. Consider yourself that you are embodiments of God. మీరు మానవుడిగా మీరు భావించుకోకండి. Don't consider yourself merely a human being. మీరు మానవుడిగా భావించుకొని Considering yourself a human being, మానవతా విషయాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. make every effort to know the human values. తిండి తీర్థాదులు నిద్రాదులు అంటే మానవత్వంను వ్యర్థం చేయకూడదు. Do not waste the human life being totally neglecting the human values. కనుక ఇది కేవలము ఒక విధమైన అనిమల్ లైఫ్. If you neglect human life,
human values, you are leading an animal life. మనిషి లైఫ్ ఏమిటి? What is human life? ఒకవేళ ఒక సమయము సందర్భము దీన్ని గుర్తించి వర్తించేటువంటిది మానవత్వం. Human life is the one that tells you how to behave yourself, where, when, why and how. కానీ ఈ రెండింటినీ కూడా గుర్తించుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు పొట్ట నింపుకోవటము కేవలం ఇది అనిమల్ లైఫ్. If you act in a wayward way, unmindful of the appropriate situation at the time, it is not a human life, it is animal life. కనుక మానవత్వము, దివ్యత్వము, అనిమల్తత్వము అనే మూడింటిని మీరు విభజించాలి. Therefore, we should classify, understand clearly humanity, animality and the divinity. కనుక అనిమాలిటీని ఏమాత్రం కూడా అనుసరించకూడదు. Therefore, no one should be bestial or follow animals. దీనివల్ల టైం ఎంతో వేస్ట్ చేస్తున్నాం. You will be wasting life by following the pattern of an animal. అనిమల్ కూడాను ఎంతో టైం వేస్ట్ చేస్తున్నది. And you will be wasting lot of time like animal. అప్పుడు తనకు ఆకలి అధికమైనప్పుడు అన్యాయానికి పోతుంది. And when once it is full of hunger and appetite, it resorts to unjustifiable means. కనుక మనకు ఈ అభ్యాసంలో హంగర్ కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తే అనిమల్ లైఫ్ కాబోతుంది. Therefore, if we do not control, our life would come down to the life of an animal. కనుక విద్యార్థులారా, So students, నిజమైన సత్యాన్ని గుర్తించండి. understand the exact truth. ఈ ట్రూత్ని గుర్తించినప్పుడు మీరు ఏమాత్రం కూడాను అంట్రూత్ ప్రయాణం చేయరు. When once you recognize the truth, you will never tread along the path of untruth. మానవ జన్మము చాలా దుర్లభమైనటువంటిది. The human life is extremely rare. కనుక మనుష్యానాం జంతువునాం. And therefore human life is most precious and extremely rare. కనుక దైవం ఎక్కడున్నాడనగా దైవం మానుష రూపేణ. Where is God? God is in human form. అదే మీరు దృఢంగా తీసుకొస్తుంది. That you establish careless. ఎన్ని రూపంలో మనం సంపాదించుకున్నప్పటికీ We may acquire many things. అవన్నీ కేవలం వేషాలు మాత్రమే. They are only external, ephemeral, transient. స్టేజ్ లోపల వేషం వేసినప్పుడు త్యాగయ్య రామయ్య వేషం వేస్తాడు. It is something like that dress that we wear while on the stage in a drama. కానీ నాగయ్య త్యాగయ్య గాడు, త్యాగయ్య నాగయ్య గాడు. Nagaya plays the role of Chagaya, but Chagaya can never be Nagaya or vice versa. నాగయ్య నాగయ్యే, త్యాగయ్య త్యాగయ్యే. Nagaya is Nagaya, Chagaya is Chagaya. కనుక మనుషుడే మనుషుడే. Therefore human beings continue to be human beings. కానీ తాను కేవలం దైవత్వంగా భావించుకొని తాను మానవత్వాన్ని మర్చిపోకూడదు. You should consider the divinity within and you should not forget the basic human values. మీరు ఆధారమైనటువంటి దీనిని ఎక్కువ లక్ష్యంలో పెట్టుకోవాలి. Keep in you the fundamental principle always. ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అదే ఆత్మ. The fundamental principle is Atma or the self. దీన్ని మనం పొందాలనుకుంటే సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమల చేతని మనం పొందాలి. The self or Atma can be experienced through these values only, Satya, Dharma, Shanti, Prema. కానీ రాగద్వేషముల చేత సాధించేటువంటి కామ క్రోధ లోభమోహం వల్ల వచ్చేది. But what is that you get out of this association and hatred? The result will be the anger, avarice, jealousy, envy, pride only. వీటిని ఎంతవరకు సాధ్యమైనంత సాధించాలి. Therefore, we should achieve the basic human goals, human objectives, truth, righteousness, peace, love, and non-violence. అప్పుడే మానవత్వం అందించేవారు. Then only we can call ourselves true human beings. మీరు మానవునిగా బ్రతకండి. Live as a human being. దైవం కాకపోయినా మానవునిగా బ్రతకండి. If not as God, at least lead the life of a human being. కానీ మృగం మాత్రం కాకూడదు. But
never be an animal or a beast. నిద్ర నుండి లేచి మరి నిద్రపోయేడు దాకా పొట్టకై హద్దులు పద్దు లేక భయమంతగా జీవితము నీవు పెద్దది ఏం సాధించినావు? Right from the time you get up from bed until you go back and retire in the night to rest, acquiring all this knowledge, forgetting God, what kind of pleasure, what height of happiness that you ever experienced? దాంట్లో ఏమైనా సాధించింది ఏమైనా ఉంటే తప్ప నేను కూడా చేస్తాను. If you can achieve anything out of this worldly education, Swami recommends you to achieve and acquire that worldly knowledge. కనుక దాంట్లో సాధించేది ఏమీ లేదు. There's nothing that you achieve out of this secular knowledge. సాధించినటువంటి యొక్క స్పిరిచువల్ ఇది కూడా దాంట్లో భస్మం అయిపోతుంది. And in fact, when we concentrate more on the worldly knowledge, the secular knowledge would be neglected. కనుక నీవు సెక్యులర్ నాలెడ్జ్ని సాధించకూడదు, నీకు స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ క్రమక్రమేణా సన్నగిల్లిపోతుంది. If you concentrate more on the secular knowledge, the spiritual knowledge would be on decline. అది క్రమక్రమేణా ఉండనే ఉండదు. Therefore, you never think of it at all as the time passes by. వాడికి ఒక నాస్తికుడు అవుతాడు. Ultimately, you will end up as an atheist. వాడు ఆస్తికుడు కాదు, You are neither atheist నాస్తికుడు కాదు, nor an atheist. కేవలం ఒక విధమైనటువంటి యొక్క రెండింటికి భ్రష్టు పట్టిపోతాం. రెండింటికి భ్రష్టు పట్టిపోతాం. What will happen? You lose both states and ruin yourself finally. మొట్టమొదట స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ సాధించండి. Therefore, we should try to acquire this spiritual knowledge first. పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలంతా చదివి గొప్ప పండితులని అనిపించుకోనక్కర్లేదు. You don't need to be reputed as a great scholar having gone through big volumes of books. పెద్ద వాద్యం ఉన్నప్పటికీ You may have books, volumes. ఏబిసిడి మొదలు జెడ్ వరకు ఉండేటువంటి అక్షరాలే తప్ప మిగతా అక్షరాలు రావు. There will be very big volumes. After all, they are full of these letters only. ABCD, 26 letters, that's all. ఈ అక్షరాన్ని తప్పి మరి ఇంకే పదము రాదు. Beyond these letters, you don't find anything else, however big the book may be. బ్యాడ్ అదే, గుడ్ అదే. It's good as well as bad. కనుక మీరు మొట్టమొదట మీరు గుడ్ అని తెలిసి గుడ్ని పాలన చేయాలి. Therefore, having known what good is, follow the good. ఈ విధంగా ఉంటున్నప్పుడే ఇది మోరల్ క్లాసెస్ అంటారు. And this is the true moral class. మోరల్ క్లాస్ అంటే ఏదో నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడి టైం పూర్తి గడుపుకొని వాళ్ళ టైంను వాడు సంపాదించుకొని పోవటం. Moral class does not mean speaking whatever you like and spend the time. No. అది మోరల్ క్లాసే కాదు. It is not at all moral class in any sense. మోరల్ క్లాస్ అంటే మోరల్ దీంట్లో ఒకటి రెండైనా మనిషిలో చేరాలి. Moral class meant at least 1 or 2 points must get into your heart. They must be treasured in your heart. అవి మనం రక్షించేటువంటి. They will protect you, sustain your life in future. ఇంపార్టెంట్ మీ లైఫ్లో ఏది అవసరమో అవి మాత్రమే తీసుకోవాలి. Therefore, we should think what are essentials, what are important for our life. తిండి తిత్తాదులు కూడా అవసరమే. We need food and drink as well. కానీ అవే మనకు ప్రధానమైన లక్ష్యం పెట్టుకో. But they are not aims and chief objectives of life. కనుక విద్యార్థులారా, Students, మీలో మీరు అనేక విధములుగా వాదోపవాదములు జరుగుతుంటాయి. you argue among yourselves quite often. కానీ వాదోపవాదములకు ఏమాత్రం అవకాశం అందించరాదు. Never argue, never debate, never differ among yourselves quite often. ఉన్నది నిలబెట్టుకోండి. Keep that, hold on to that which is already established in you. దేని దానికై మీరు ప్రయత్నించండి. Don't think of that you do not have. ముందుకు మీరు పోవాలనుకుంటే ముందు పోనక్కర్లేదు, ఉన్న చోట ఉండి సాధించవచ్చు. You don't need to go ahead, you don't need to proceed. Remain where you are. Understand that which you are
endowed with, you are born with. ఉన్న చోటే మీకు లభిస్తుంది. You'll certainly attain wherever you are, where you are. మహర్షులందరూ కూడా ఎంతో తపస్సు చేస్తున్నారు. Sages and saints did penance for a long period. గుహల్లో అంతా ఉంటున్నారు. They stayed in caves. అక్కడికే వెళ్ళి భగవంతుడు వారికి దర్శనమిస్తున్నాడు. God visited them in their caves and gave them the experience of His manifestation. కనుక వారు ఉండే చోటు కోరి చెప్పనక్కర్లేదు. So nobody can decide where you are supposed to be. దైవం వచ్చి నన్ను రక్షించాడు అనుకుంటారు. You think that God has come all along and protected you. తాను రాలేదు, నీవే అతని దగ్గరికి వచ్చావు. He has not come, you have gone there. కనుక మీ దగ్గరికి భగవంతుడు రానక్కర్లేదు, మీరే భగవంతుని దగ్గరికి పోతారు. So God does not need to come to you. It is important that you go to Him. కనుక మీరు చేయాల్సింది కానీ ప్రయాణంలో భగవంతుడికి ఏమాత్రము ట్రావెలింగ్ లేదు. This journey, this travel is yours only. It has nothing to do with God. కనుక ఈ భావాన్ని పెట్టుకుని విద్యార్థులు చక్కగా చదివి ఉత్తీర్ణులై ఇన్స్టిట్యూట్కు మంచి పేరు తేవాలి. With these feelings keeping in you as aims of life, Bhagavan wants you to study well, be successful, and get a good name to this university. ఇప్పుడే మంచిగా వచ్చింది. We have good name as a university. కానీ ఇంతకంటే ఇంకా మంచి రావాలి. Yes, you can get a higher name, a name which is above the existing standards. ఒక చిన్న ఉదాహరణ. A small example. నేను 60 ఏళ్ళ కిందట మైసూరు నుంచి వస్తున్నాను. 60 years ago, Bhagavan was returning from Mysore. మధ్య ఒకటి కెడ్డా అని జరుగుతుంది, అది ఏనుగులు పట్టేటువంటి గుంత. There is a place, Khedda operation, where the elephants are trapped or caught. ఆ కెడ్డా ఆపరేషన్ లోపల ఏమైందో ఏమో తప్పెట్టు కొట్టుకుంటూ తరుముకుంటూ ఏనుగులంతా వచ్చారు. In the Khedda operation, what had happened, we do not know. You find people beating the drums, making loud sound. అన్ని గుంపులు గుంపులు వచ్చేసాయి. All elephants reached there in herds, in large groups. కానీ చాలా వరకు అందులో పడిపోయినాయి. Many fell into that trap. ఏమంటే పైన మాత్రము గడ్డి వేసి పైన గుంత మాదిరి కనిపించలేదు. You don't find big pit dug over there, but superficially it is covered by grass. అది దానికోసం పరిగెత్తి వచ్చి పడిపోయాయి. And the elephants fell there. అందులో ఒక బిడ్డ మాత్రం నిలిచిపోయింది. But only one younger one remained alive. దాన్ని అది పాలు త్రాగటం లేదు, ఏం చేయటం లేదు, తల్లి కోసం ఏడుస్తుంది. అది That younger one stopped taking milk and it was crying for mother. Crying for mother. అప్పుడు వాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి, ఆఫీసర్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చి, స్వామి దీన్ని మీరు తీసుకోండి, మీరే బ్రతికిస్తారు. All officers in the area assembled there and caught hold of this younger one and prayed to Swami, Swami, you take this little one with you. అప్పుడు నేను కారులో వస్తున్నాను. Bhagavan was returning by car. కారుకు సీటు మధ్యలో స్థలం ఉంది. కారుకు సీటు మధ్యలో స్థలం ఉంది. There is a place there in the car, there in the seat. సీటు మధ్యలో పని అది 10 దినాల బిడ్డ. It is just 10 days old. ఆ బిడ్డను దాంట్లో ఎక్కించుకున్నాను. Swami made this little elephant get into the car. తేనె కొంచెం వేడికి పూసుకున్నాను. And applied honey to his finger, Bhagavan. దాన్ని నోట్లో పెట్టాను. And made this elephant sip that honey. చప్పరిస్తూ వచ్చింది. It went on sipping, tasting the honey. ఆ విధంగా బెంగళూరు వరకు వచ్చేసాం. And they reached Bangalore. తర్వాత ఒక బాటిల్ తీసుకొని బాటిల్లో పాలు పోసి ఆ బాటిల్ వల్ల త్రాపుతూ వచ్చాను. And later, Bhagavan made this little elephant drink
with the help of bottle of milk. అప్పటి నుంచి అది తల్లిని మర్చిపోయింది. And then this little one forgot the mother totally, completely. ఎప్పుడు నేను వెంట బాత్రూమ్ పోయినా వచ్చేది, కిచెన్ రూమ్ పోయినా వచ్చేది, డైనింగ్ హాల్కి పోయినా వచ్చేది, డ్రాయింగ్ రూమ్ పోయినా వచ్చేది, హాల్కి పోయినా భజనకు కూడా వచ్చేది. The little one followed Swami wherever he went, to bathroom or hall or bhajan hall or living room, wherever he went, little elephant followed him. ఆ విధంగా వచ్చి రోజు నేను క్యాంటీన్కి పోయినాను. One day Bhagavan went to canteen. అది కూడా అక్కడికి పరిగెత్తి వచ్చింది. And it ran all along and reached the canteen. దాని పేరు సాయి గీత అని పేరు. The name of that elephant is Sai Geeta. సాయి గీత అంటే నాకు దుఃఖం కాదు, దుఃఖం నాకు లేనే లేదు, విచారం అసలే లేదు. When Swami mentions the name of Sai Geeta, don't think that is emotional, that he is deeply touched. There is no grief whatsoever in Bhagavan. వాత్సల్యం. Oh, it is Vatsalya, total affection. అది మొదలు నుంచి నా దగ్గర చేరిన ఈ విధమైన సంబంధ బాంధవ్యం ఏర్పడింది. Right from the beginning, an intimate relationship is established between Bhagavan and Sai Geeta. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Where from you got this association? దాన్ని ఎవరైనా పెంచారా? Has anybody taken care of నాకు it? దానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? Or any association relationship? అది అంతర్ సంబంధం. It is only inner relationship. తల్లినే మర్చిపోయింది. It has forgotten the mother. నా వెంట రావటం. And Sai Geeta followed Swami wherever he went. ఆ విధంగా Like that, 30 సంవత్సరం నా దగ్గర పెరిగింది. Sai Geeta has grown for 30 long years. 30. మొన్న వదిలింది. The other day, it dropped its body. కానీ ఒక గుంత దగ్గర కూర్చుంది. It sat near a pit. గీత, ఇదిగో నీకు ఈ మందిరం కడుతున్నాను, ఇదిగో నీకు ఇది చేస్తున్నాను అని చూపించాను. Bhagavan has pointed out, Sai Geeta, Geeta, look here. Here is a mandiram. Here is a place for you. I am getting it constructed. కానీ కళ్ళు తెరిచింది. It opened its eyes. కళ్ళు తెరిచి నన్ను చూచింది. It watched Swami. చూసింది, పాపం ఇంకేముంది శక్తి. It watched Swami. There is nothing else to be done. కాచింది. He started shedding the tears. ఏమిటి చేస్తున్నది అని నాకు అర్థమైంది. Swami could understand what is going on. Why Sai Geeta is shedding tears like